Na mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi chengine marithia kabisa ya tarehe 27 Jumamosi ya Agosti. Kumbuka kwamba hapa ndipo tunakujuza kila nususi ya mambo ambayo inajiri katika spoti, haswa mchezo wa wanadada na vile vile wanadada na spoti kwa ujumla. Na kuna mambo mengi tu ambayo tunaangazia, mambo ambayo yanahusu mwanadada moja kwa moja. Kwa hiyo leo tuna jambo ambalo tunakujuza, ama tuna spoti ambayo tutakujuza. Je, ni spoti ipi? Inashirikisha wachezaji wangapi? Inachezwa vipi? Na tumekuwa hapa na koko na kabadi, kwa hiyo ni mchezo mwingine utaujua. Kwa hiyo kabla ya hapo tuzungumzie katika mitandao za kijamii at GBS TV Africa zote, na vile vile tupate katika mtandao wa YouTube live at GBS TV Africa, na vile vile usisahau mitandao zangu za kijamii at Ekadeli Aita Facebook, Twitter, Ekadeli Aita Instagram, Ekadeli_Aita, hashtag siku zote ikiwa ni Ekadeli na michezo, na tutazungumza kimichezo. Kwa hiyo nachukua, usikose pia kutuzungumzia katika arafa 21144, na utakuwa unatupa arafa pale tukiendelea na mdahalo wetu hapa kibarazani, manake mambo yapo sawa siku zote. Tunasema mambo yapo yenti. Nachukua hii fursa kumkaribisha Kiarie. Asante sana mjomba. Umesema ni yente? Yente, mambo yako sawa? Mambo ni matulivu, manake wiki imekuwa shwari. Kesi zimewasilishwa mashinani, mahakamani, samahani. Na vile tumeona magavana wakiapishwa siku ya Alhamisi. Kwa hiyo nchi inaendelea vizuri na hapa afya nzuri. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa yote ambayo ametujalia mpaka sasa. Pale TZ anafanya Corazon anafanya mambo makubwa. Pale Sekafa. Pale Simba Queens ya TZ. Tumeona wadada zetu netball wamerudi salama. Pia wanadada zetu wa TCHOUKBALL wametoka kule Uganda. TCHOUKBALL, hebu tamka tena ndio labda unajua. TCHOUKBALL ni mchezo ambao tufahamu sana. Hata mimi mwenyewe sijakuwa nikifahamu TCHOUKBALL, lakini leo tutaambiwa zaidi kuhusiana na TCHOUKBALL. Unachezwa vipi? Unahusisha mpira ama unahusisha? Tutazungumza. Kwa hiyo Kiarie, a warm welcome to a Saturday afternoon. This is Sports SUGU, a dedicated channel for women in sports. Hapa tunasema kama haupo sisi hatupo pia. Sisi hatupo pia, manake wewe ndio nguzo, na tulizungumza kwamba wewe ndio chombo, sisi ndio chombo na nyinyi ndio wimbi. Manake Waswahili wanasema siku zote kila chombo na wimbile. Sasa chombo chetu ni tulivu baada ya mawimbi kuwa matulivu zaidi. Wimbi ni wewe jamani, umekuwa mtulivu, umezungumza nasi, umetembea nasi mpaka sasa hivi. Tuko katika msimu wa pili. My social media channels, Kiari Mwangi on Twitter, on LinkedIn, and find us on GBS 21144. Hiyo ndio arafa yetu. We need to hear from you, your comments. You have traveled with us. Tuko Season 2, Episode 3. We really need to thank you, our dear viewers. Umetembea nasi. Leo tuko na bahati sana. Tumetembea pamoja. Tumetembea pamoja. Sasa hivi tumewaletea jamani, kuna sura mpya hapa. Kwa hiyo tutakuwa tunakaa kibarazani, tusemezane, tuseme naye, tujuzane, tuelimishane kama ilivyo ada. Kwanza hata kabla tumwalike, unaona hiyo smile, hiyo tabasamu, tutamwalika jina. Kwanza umesema ndio labda TCHOUKBALL. Manake wewe ndio ulinidokozea ukaniambia kwamba leo kuna mwanadada ambaye anakuja kuzungumzia kuhusiana na TCHOUKBALL. Mara yangu ya kwanza kusikia. Mimi kwanza nimesikia na dada rafiki yake, comrade wake Pepecho. Kumbuka tulipomuita hapa hivi, tulikuwa naye, akatupatia shughuli za kabadi, akatuambia koko. Tulitatizika sana kulitamka. Wengine wetu mwezi hata mwelekezaji alisema ho yote nini. Sasa kwa heshima na taadhima, tukaribishe beshte yetu leo. Karibu. Welcome. Tupatie jina, give us your name. Who is, wewe umetoka wapi? Na pia tuambie TCHOUKBALL ina pronounce aje. Kwanza tuanze kabisa. Over to you. Ninatamka vipi? Good afternoon everyone. And thank you so much for inviting me to GBS TV. My name is Caroline Wangari Githaiga.
For me, I don't know even how to start introducing myself. I'm in so many sports. Today we are discussing about TCHOUKBALL, the acting SG for Kenya TCHOUKBALL Federation. Okay. As well as I play kabaddi. I'm in kabaddi as well. Okay. I'm head of PR, both at kabaddi and Coco game as well. Okay. The one you learned from Perpetua about. And I'm also in cricket. Hey. Wow. I'm a former cricket player. That was my first sport to play when I was a kid. And also a trained umpire for the netball. Wow. So my life revolves all around sports. Wewe Kiarie nasikia ulicheza ndondi peke yake. Mimi nilicheza ndondi kidogo, nikacheza football kidogo, lakini sasa ile siku nyingine tuliambiwa you can play any sport at whatever age. Na kuna kitu Karo pia pale hivyo alinidokezea kanyambia hata ile miaka yangu na nini, hata hiyo koko na nini, siko mbali sana ama aje Karo. Yeah, aina age. Aina age. You see when it comes to sports, there's no age limit. You limit yourself, not the sport doesn't limit you. So ni kumaanisha mimi na Kadeli to weekend lakini naweza wapeleka msquad. But coming to TCHOUKBALL, it's even more interesting. For guys who are old. Because it's needs some physical fitness. Okay. Now, just by introduction and to the viewer, introduce for us TCHOUKBALL. What is TCHOUKBALL? Imetoka wapi? I mean, nimesikia tamko la anatamka her pronunciation ni different kidogo. Hebu sema TCHOUKBALL. TCHOUKBALL. Maana yake mimi nilikuwa nasema TCHOUKBALL. No, the T is silent. The T is TCHOUKBALL. The T is silent. TCHOUKBALL. TCHOUKBALL. Okay. So kwa kifupi Karo, just very briefly. TCHOUKBALL ilitoka wapi? It's a game that was discovered by a doctor, a biologist from Switzerland. Dr. Hermann Brandt. How did he come to discover TCHOUKBALL? For him, he was in football. Playing football, he got hurt and could not go back to the field. So now he was looking for a sport that he can play that is not so much physical. That's how it ended up with TCHOUKBALL. TCHOUKBALL is a zero contact game. Zero. Hakuna pali tunaguzana. Hakuna mali tuna. Hakuna mali mnaguzana. Opponent haizi chukua ball ukiwa nayo. Kwa hiyo mpira ni wangu. Kama tunacheza na Kiarie pale. But it's a 3 game. We call it a 3 game. You have 3 passes, 3 touches. 3 passes, 3 touches. 3 seconds. 3 seconds. Na 3 scores. 3 scores. Hiyo Kiarie haezani. Mbona siozani? Anaweza. Anaweza. You're only supposed to have the ball maximum 3 seconds. 3 seconds. 1, 2, 3. So it's high energy. It's high energy and you can only pass to 3 players. The fourth one should be a score. Wow. Now, I think the last time, next time, tungefaa tukuje ni hiyo frame for easy ndio hiyo tu description. Yes. No, I think pia kabla tuende break, I think lazima Karo to promise hapa on air that next time hii TCHOUKBALL tutenda kwa uwanja. We see it. Naam, uangalie watu. Tuiangalie. Sidio? I would love that, yeah. Tafuatana na Karo, tumwambie hii weekend, the next fixtures, tuko hapo. Kama ni squad, kama ni 3-3. You see how it's done on the field. Yeah. Pia tutahusika. Yeah, na mtacheza. Kabisa. Because for us, when you come in the field, atunanga spectators. You need to get in the field. Yente. Kadeli, si tuende break ndio sasa tujue sasa Karo kabisa. Naam. Nachoka. Kwa hiyo mtazamaji wangu tunapumua kwa sasa. Umemsikia Karo hapo amesema jambo kuhusiana na TCHOUKBALL. Ni mchezo ambao wengi hawaufahamu ni upi, lakini leo Karo ako hapa kukuelezea jinsi unavyochezwa na jinsi pia utakavyompata, na kama vile unataka kuhusika naye ama kuwa mchezaji wa mchezo huo, Karo yuko hapa. Unaweza inaongea naye, lakini kwa sasa acha tupumue
tunarudi kuzamia swala hilo kwa undani. Everywhere GBS. Na mtazamaji, karibu tena katika mpango mzima wa Sport Sugu. Kumbuka kwamba hapa ndipo tunashiriki mdahalo kuhusiana na masuala tofauti tofauti, lakini leo hii tuko na mchezo wa chukball. Tuko na mwanadada Karo, atatujuza mchezo huo ni upi. Ametudokezea hapo awali kwamba mchezo pia unaweza husisha wazee. Pia watu kama Kiarie, wenye umri wa Kiarie wanaweza husika. Kwa hiyo Kiarie, usishangae ukimwona Kiarie wikendi ijayo akicheza chuk. Ama vipi Kiarie? Lakini kumbuka kutuzungumzia katika 21144. Utuambie, je, unafahamu mchezo wa chuk ama ndio mara ya kwanza kusikia? Karo yuko hapa kutueleza zaidi. Asante sana, and once again thank you very much for staying tuned, staying with us, walking the journey with us from 29th of April when we started Sport Sugu hadi wa leo. We keep saying this is your dedicated women only sports channel. Hakuna ingine utapata, hakuna channel ingine hamna Kiarie utapata inaongelea very unique sports, bringing such unique people kama kina Papachwa, kina Karo hapa, Koko, Kabadi. Leo tuko hapa. We are here talking about chukball. Na chukball, Karo ametuambia, it's a game that is played in 3. She's going to repeat for us, just for those who will be joining us. Ataturudia, but for now, let us go back to Karo Ekadeli. Tumuulize, where did chukball start in Kenya? Ili ndio na the journey for chukball, na tuko wapi? Na kama kuna league, ama inachezwa in the first place, tuanzie hapo, if it is being played. Ama labda ni YouTube. Ametuambia kwamba inashirikisha wachezaji 3. Kwa hiyo atatueleza zaidi kuhusu mchezo huo. Kuna referee, je, kuna goalkeeper, kuna spectators. Unajua kuna pale tukula njugu pale stadium, hizi vitu tukitazama kwa raha zetu. Kwa raha zetu, acha Karo tupate hizi story. Karo, karibu. Tukianza na journey of chukball. Yes. Personally nimeingilia chukball last year November. Okay. 2021. Yeah. I got to know about chukball through my research. I'm doing sports research on unpopular sports in Kenya. Hapo ndio nilipatana na chukball. Getting to know about chukball. Mimi sishindangwi. I went through the international body to inquire about chukball because for me it looked interesting. And it is interesting because now I've played it. So kuinquire ndio wakani direct wakaniambia, we have already a federation in Kenya. I was like, we have a federation in Kenya. But when I check, naona vitu za kitambo, there's not so much detail. So they came in a coach from Brazil. He's called Julio. Julio came and introduced me to Kenyan president. Yani mtu wa nje anakuja kuni-introduce. Rona bleda kafari. Yeah, it's so strange, but even really happened. Because I tried getting in touch with him, but kumpata. So until now, there was now the third, fourth. Yes. Ikakam, then Julia akaniambia, are you sure you're interested? Nikamwambia yes. Mimi nimeiona imeniba. The same way I saw kabadi on YouTube and I started playing kabadi. Wow. YouTube. Na nikaanza kucheza. So for chukball, meeting with the president, I wanted to learn how is this chukball played. So I requested him to train for me a team. A main team.
Because for getting ladies at first, inakuanga challenge. But now I wanted it to see it being played. Yes. So I have a team of guys from Maroroi. Nikwambia endo ni trainee hii team, nione vile inachezwa. So that was November last year. Okay. Team ikatrainiwa, they loved it. Pia mi ikanibamba. So akaniambia for him, alijua TCHOUKBALL akiwa shule. Not the president. They were in Starehe Boys. Walikuwa wameenda exchange program Switzerland. So wakaona ikichezwa. Kuona ikichezwa, it got interested. Yeah, iko Kenya. So even though that's how TCHOUKBALL came into Kenya. Okay. Through them learning it in Switzerland and then coming back to Kenya to practice it. Okay. So wakakuja na waka championship later in Kenya. Wakakuja na waka-host. Waka-host 2016. Wow. Yeah, where we had Kenya, we had Benin, we had Cameroon, we had Tanzania, we had Uganda. Hata Rwanda walikuwepo. Na Rwanda. So it was a 7 country. Yeah. Africa. Yes. Wow. Okay. So Karo nikuulize tu. So when did unilianza sema officially ama tuseme tu officially ilianza Kenya 2016. So, and we can quote and quote say that TCHOUKBALL Kenya 2005. Kuanza Kenya? Yes. Kuanza Kenya. Ndio walirudi from Switzerland. Okay. That's when they brought the okay. 205. So wakaanza kucheza sasa. Ile chini ya maji tuseme. Waka form team in Nandi Hills. They started playing. Then in between things happened. Careers. We no longer had about it. So they regroup now. It's 2021. No, when did they now regroup? Now it's not regrouping. That's how I'll tell you. It's not regrouping. This new team that's playing TCHOUKBALL, it's new. Mpya. So after talking to Julio, and him introducing me and another team being trained, I think I needed more. Yes. So I wrote to Julio and told him, can I have a volunteer to come coach in Kenya for TCHOUKBALL? Because now the president was a bit busy. Yes. So he was like, are you serious? I was like, yes. So now he told me he's a flight attendant. I'll do a flight to Kenya and come and train you the whole week, a whole day. Can you get guys to train? Mimi ni ule. I brought in 18 people, 18 coaches. Wow. Even 18 one coaches. 18 coaches To be trained. TCHOUKBALL in different sports. I even had a guy from, he's called John Agawa, Deputy Chief of Sports, Siaya County. Nzuri. Okay. To come in for the training. Because I thought I needed more. And this game was interesting to me. So I brought them all. We came, learned a whole day. We even did the exam. Now we partnered Kenya TCHOUKBALL Federation, my club, so our last sports club, and Switzerland, Geneva Indoors Federation to certify the coaches. Nzuri sana. That was in 2021. No, that was June 18th, 2022. Oh, 2022. Yeah. 2 months ago. Yes. We Karo acha kututishia maisha. No, ati wajua sasa wajua Kadele nafikiria nini? Ati hii kitu ni 4 years ago. Ndio sasa umechora. It's a 2 months old. Yeah, it's a 2 month. It's new team, new everything in 2 months. Na ushajua kila kitu. No, na ile team ya Maroroi, is it the same team ucheza Koko? Yes. Wow. Kwa hiyo team za Koko TCHOUKBALL zinahusiana manake kuna players. Yeah, kuna players wenye wako nini na bado wako TCHOUKBALL. People who are ready to na nikuulize just for the benefit of the viewer. Is there a correlation between Koko na TCHOUKBALL in terms of play ama setup? Nothing.
As in it's totally different. Totally. Kabisa. Hata haina any comparison, nothing. What you can say kabadi and Coco, they have something. Yeah, okay. But choukball, zero kabisa. Nzuri. Sasa mimi nataka kujua huu mchezo kabisa unahusu nini, ma-players ni wangapi na unachezwa kwa muda gani, the duration. Na pia kabla jibu hiyo pia the field nachezwa wapi? Ndio inaweza kuwa kama darts na tujui. Ndio hiyo. No, for choukball inachezwa just normal field setup. Okay. Ya manyasi ya nini hivyo tu ya mchanga, beach. Kuna we have even the beach part of it, yeah. Beach choukball. Yeah. Oh, okay. So it's not a big field, kiwanja kikubwa. 27 by 16. So hiyo ni kwa ball na football inakuanga ama handball inakuanga. Futa ni kubwa, I think. Futa ni kubwa ama it's like handball, but handball yake ni 29. Kwa hiyo ni 27 by 16. Okay. And then for unaona choukball and handball zina relate. So mtu akona idea ya handball, kucheza choukball ni rahisi sana. Okay. Kuzio kurusha nini. Okay. So choukball it has 7 players. 7 players. Kwa 7 players kuna attackers watatu. Alafu kuna defenders watatu na attackers 4. Attackers 4. Hakuna goli. Hakuna goalkeeper. Haina jagol. Hakuna midfielder. Hakuna jagol. Amna. That's the unique part of it. Okay. And then it has, this is a frame. Now this is the indoor goal post. Okay. And kwa hii goal post, tunaona kama kuna ile ya football. 18. D. Kuna hiyo D. So kuna E iko na D yake. D yake it's a semicircle ya 3 meters. Okay. Semicircle ya 3 meters. 3 meters. So for you to score, you need to hit the ball on this net na igonge chini kama haijashikwa na defender. So ugonge net, the frame na igonge chini before defender ashike. Ugonge net, the ball rebound. Yes. Igonge chini. Igonge chini within the D. Haifai kugonga D. Outside the D. Outside the D. Yes. So ni nguvu. So hapo kuna sembe. Yes. Yeah, sasa hapo ndo Keria anakuja. So but hata si mwili. Tactics. Za kurusha ball na ukiangalia mahali nini wamejiset. Ndio sasa ikigonga bounce back opponent asichukue asiguze. Wow. Okay. Hapo ndio na un point. As a attacker. As an attacker, As a defender, anaweza un point pia ukiscore hapa. Defender. The defending team, ukirusha ball ipite juu ni point kwao. Kwa hiyo kila mtu ana earn point zake kivyake. Kwa hiyo si team, ni wewe. No, team defending team. Defending ile team ina defend pia na earn points. Inaweza earn point mkicheza. Yani ukigonga frame uhate. Is it if you miss? If you miss the frame, it's a point to the defending team. Alafu le nimewambia hii game ni ya 3. Mkiwa na hiyo ball, you only have 3 seconds. 3 seconds. With that ball. You can only make 3 moves. Na hiyo ball. 3 moves. 3 moves in 3 seconds. In 3 seconds. To how many people? To 3 people. Ish. Utapata. So umeshika 1 2 3. 1 2 3. Yes. A score. No, the number 4 is a scorer, number 3. Number 3 is a scorer. Wow. Kwa hiyo huu mpira uko nao hapa, watu ni watatu ambao unafaa kuwarushia mpira. Sasa mpira ni mmoja, utarushia huyu kisa
tuseme, I make it easy. Tuseme, opponent, tuseme mimi ni defending, na wewe ni attacker. Umethrow hii ball, nikashika. Yes. Yeah. Nikashika, si ndio? Nikashika. I can score. Yes. So defender can turn to be an attacker. Yes. The minute ball nimeshika, I can score. But that's the only time naweza shika ball ya attacker. Akisha score. Unaona umeshaachilia. Yes. So nikishika through defense, ndio sasa naweza score. Una score to the same ama not to the other side? No, hakuna goal post ya mtu. Hakuna goal post. Unajua sasa Ekadeli ananiangalia kijicho. Unajua Ekadeli ananiangalia kijicho because anafikiria mimi nadhani kuna goal posts mbili. Kuna hii na ya ile na ule upande mwingine. Kuna pande mbili hapa. Kwa hiyo kuna goal post ya hii pande na ule upande mwingine. Hii ni moja. Hii sasa aina ni mbili. No, ni mbili. Goal post ni mbili, lakini you can score anywhere. Now the nini about this game, the fun about this game, unaona kwa hii goal post moja, hamwezi score. After the third score, lazima sasa mwende mkascore huko kwingine. Kwa hiyo mkiscore hapa sana, mara tatu tu. Ya ine inafaa iende kwa the next goal post. Wow. Okay. Sasa that means, so that means it's nini of mind and wit. Because 1, 2, 3 then you need to know you need to there are 3 goals that have been scored. No, just see zenyu peke yake. These are teams zote mbili. Unasema so it's a bit mental, it's a mental. Lazima manake lazima basi ukwe alert ile ukwe sharp uko na swift. Lakini sasa manake unaona Ekadeli hapo umemshika nini wrong foot, manake Ekadeli sasa alikuwa kusema ati ile side alafu ile attack. Sasa na time, how long does it take for a game ilikuwaje? It's 3 quarters. Each of 15 minutes. 15. Break only 3 minutes. Break 3 minutes. Yes. Kwa hiyo 3 quarters of 15 minutes each. Yes. For first 15 minutes, break 3 minutes. 15 minutes, 3 minutes. Then 15 minutes. Yes. Za kumalizia. Kwa hiyo kwa ujumla ni dakika 45. 45, Yeah. And no 3 minutes manake Ekadeli amezoea ile kuchange sides. Unajua ndio maana anatabasamu. He's smiling because anafikiria mtachange sasa muende hii side nyingine, unajua kama ball la mezoea. Yes, you change. You change side. But at the end of the day, it doesn't affect. Because you can score for it doesn't affect. So na pia kuna referee ambaye anaangalia time. We have 3 referees. Kwa kila frame kuna referee. Afisa kuna main referee. Kwa hiyo referee. Kwa hivyo ni watatu. Yes. Sasa ule kwa ball tunasemanga linesman. Unajua basi tumia lugha ya Kadeli. Unajua pia hawa lazima tu nini. Sasa so kuna center referee na referee wa frame moja na frame nyingine. Wow. Na fall ufanyikaje? How do you get a fall? Labda ama fall kwa rules za hiyo game. What are the key rules? Manake kwa football haufai kuguza mpira kwa mkono. Haufai kumpiga mchezaji mwenzako ama unajua kwa sports kuna zile rules ni they work all around. Like kuchapana ni those are major rules. So kwa choukball haufai kukanyaga, unaona hapa kwa hiyo center kwa D inaitangwa forbidden area. Kwa choukball forbidden area haufai kukanyaga hapo. It's a foul. Tena ni kama handball. Maana handball kuna D pale. Sasa kama watu wa handball wanaicheza vizuri sana. Alafu tena haufai ku obstruct nini opponent. Ni kama handball. So handball unaona sasa kwa hii difference ya hii na handball. As long as I have the ball, mimi ni ataka. Defender hafai kuniguzia. Hata hafai kunikaribia. Hiyo ball ni yetu mpaka tu score. As long as we ni ataka. And what happens ukipitisha the third second? Maana kumesema it's a very high energy. Unaachia nini? Opponent.
Unaachia opponent, unamwachia. Unaiweka tu chini. Kwa hiyo anakuja anaanzia hapo. Dakika 3 zimesonga hivi na kiasi bado. Sekunde 3. Sekunde. We lugha. Sio 3 seconds. 1 2 3. Kwa hiyo Kiaria ako na ball hapa. Anaangalia hivi sekunde 3 zishaisha. Naekelea. Anaiacha tu hapo chini. So how many zimeisha? Ama tu ni hata you see kuna tu ile 1 2 mental mmecheza isha kuweka ishaingia but hata nini ata blow whistle ata blow whistle 3 umemaliza 3 seconds nzuri sana. Unaona hata hii game you see ukianza game watu wakiscore unaanzia game nje, unaanza nje. Acha tumalizie hapo na nje. Acha tumalizie hapo kwanza ndio tupige kahawa kidogo. Kwa hiyo mtazamaji, acha tupumue kidogo, alafu tukirejea atatujuza je nje kunaenda vipi. Lakini ni swala tu nzuri ambalo tunazungumzia tu hapa, ni mchezo mpya na una rules zake mpya. Kama ungehitaji kushiriki ama unataka kushiriki, yuko hapa Karo. Lakini kwa sasa tupumue kidogo, alafu tukija tuzamie chukball tukisonga. Kwa hiyo tunapumua kidogo tu. Everywhere GBS. Na mtazamaji, ndo sisi hawa tena. Kumbuka kwamba tupo katika mpango mzima wa Sport Sugu, na hili ni jukwaa lako jamani la kujifunza mambo mengi tu. Na leo tuko na mchezo wa chukball, mchezo ambao unanipea raha jamani. Kwa hiyo mimi nimeamua huo mchezo nitaushiriki. Kwa hiyo kando na kufahamu jinsi unavyochezwa chukball, nitaufahamu zaidi manake Karo yuko hapa, ni kocha. Mimi niko radhi kufunzwa na Karo. Kiari, wewe utafunzwa ama? Mimi already nishafanya registration na Karo. Kwa hiyo ushapiga hatua tayari. Karo ni yule msee. Sisi washafanya registration hapo hivi na nini. In fact sasa ile kwa hali sasa nagoja tu Karo atuelezee. Ndio sasa ile pale mwisho ile dotted line. Alikuwa akituambia juu ya how the game is played. Maana unajua ball tumezoea ball inakuwa katikati. Firimbi inapigwa ikianza. Na hapo ndio alikuwa akituambia chukball. How do the game? How does it start? Manake kila mchezo unaanza katika uwanja isipokuwa riadha. Sasa chukball ni unique. Chukball unani wakisha toss captains una choose either unataka kuanza kudefend ama kuattack. Okay. Then mpira inaanzia nje ya kiwanja pale kwa frame. Frame iko hiyo. So frame mali imefika. Yes. Frame ndio hii. Unaanzia hapa. Okay. Unaona hapa mwisho. Kwa hiyo line. Ndio unaanzia. Alafu sasa mtu wa kwanza hii mpira unarusha mpaka katikati. Sule mse anaanzisha lazima kupia na energy. Anarushia center. Kuna ule player anaitwa center. Ifike. Kwa hiyo kuna majina wachezaji. Kuna tu centers. Center sasa ndio unique. Au wengine ni attackers na defenders. So anatupia center. Yes. Okay. Akitupia center. Sasa center ndio ajue mali ataanza. So center kiishika ndio unaweza kuhesabu 3 seconds. Yes. 3 seconds inaanzia na hata mwenye anaanzisha game. Ukikana hiyo mpira more than 3 seconds. Opponent. Kile iko kwa center ball ikitoka nje, hii throw ya kwanza haihesabiwi.
So center hiyo mpira konayo, pasi yake ya kwanza ndio sasa itaanza kukauntiwa kwa zile 3. Dakika 3. Lakini ile ya kutoka nje haitahesabiwa. Aha. So ni kumaanisha coordination ya hii game and I'm just trying to get from what Caro is trying to get to. Apart from mental energy, first it's physical because it also needs it's high energy, physical pia. So that's what we're getting to. Yes. And coordination. But at the same time, I'm also thinking through a lot of team player attitude. Yeah. Like before amesimama nyuma ya frame umse, by the time aitupe center, umse uko center lazima kwa sha cheki aone where guys atatupa wapi? After ameipata. Sindio? So akishika, he already has a clue of nitatupia nani na nitupia nani atupie nani. Nzuri. So it has a lot of teamwork. Yeah. Lazima iwe. Like sasa ndio haiwezi cheza na attitude kwa field. Haiwezi. Lazima timu ikuwe pamoja. Huwezi make. Timu yote hiyo acheza lazima 7 people, all the 7 people na the center because ulikuwa umesema 3 attackers, 3 defenders and ulikuwa umesema 7 people. Yeah, wako 7. Kuna 3. The 3 and then 4, 5. Afu kuna 6 wa left, afu 7 center. Okay. Wachezaji 7 peke yake. So they are 14, so they are 7-7. So they are 14. 7-7. So they are 7-7. No, because what I'm just trying to get to ni ule mtu yuko nje umesema the one who is throwing the ball, ule mtu anaanzisha ball, umesema yuko nje frame. Yeah. They're outside. Yeah. So after throwing the ball inside, yeye mwenyewe anaingia sasa. Anaingia Nzuri. So now also another advantage kwa hii game, tunaweza kuwa 7-7 na tunaweza kuwa 6-6. It's allowed. Nzuri. Kwa hiyo scores sasa manake football wanasema kwamba kuna timu fulani kule South Africa ilicheza ya football ikapiga ile nyingine 45 goals ama kule South Africa ikabaniwa, lakini sijui mchezo ni upi. Unaweza funga maybe mabao inakuwa scores. I mean, what are the score lines? Ama vile tunasemanga ball ilisha 2-1. Sasa hizi ni rebound, ball imeenda chini kwa ground. So you see, to score lazima igonge frame. Yeah, irudi na igonge chini. Hiyo ndio score. 1 point. Ni 1 point. 1 point. Sasa nini zake ni 1-1. Tunasema so at the end of the game tunasemanga timu ya Kadeli na timu ya Karo imepata 20-15. Yeah. Manake niliona mahali kwamba ile finali ya Cameroon na Uganda ya 2016 score ilisha 76 times 33. Chukball. Hiyo mwenye aleka hiyo times kulikuwa na error. Because hiyo times haiko. Inafaa ikuwe hiyo 76 na hiyo 30. No, lakini because in 45 minutes, because okay, you're also looking at the time, 15 minutes a piece na 45 minutes. What are the score lines? What are the crazy score lines? Imagine ni game ya 15 high energy. No, unajua ni 3 seconds. 3 seconds za ball. So speed yake iko juu sana. It's very high. It's very high intensity. Yeah. Nini? Na kabla mchezo tuseme kwamba timu zote zimetoshana na zikaenda sare draw. Kuna penalty ama kuna extra time? Extra time ya 5 minutes. Okay. Kuna extra 5 minutes. 5 minutes, Yes. Wow. Na sasa kwa ball kuna kuanga na extra time na bado inaendanga kwa ball. Kwa ball inaangua extra time pena. Hii kuna extra time pena ama ni toss ama extra time medro. Mtarudishwa tu tena another extra time. Another 5 until unapatikane. So but rarely zitafika hizo zote mkitai. Isika ball. Lazima mshindi apatikane. Lazima. Alafu Karo ni Kadeli alikuwa amenigusia akasema sijui ulimwacha ukaenda UG sijui
last week sijui ati hatujafahamu kulienda vipi. Sijui kulienda vipi nini? Kuliendaje? So tumetrain for 4 weeks, 4 Saturdays. Tunasema 4 Saturdays. That's like 12 hours. Okay. 4 Saturdays. Yeah. Because it's between 10 and 1. Okay. So tumetrain na tukajiamini. Kulikuwa na African Championship. And for me, I believed it was a tester. Yes. For us. Sasa yenye ilikuwa inashtua watu, hatujaicheza friendly, hatujaicheza. So kitu yetu tunacheza ni yetu ya wenyewe ya kutrain. But we knew getting there will open our minds more. Hapo hiyo kwenda Uganda kulikuwa na coaching course na refereeing course ina opona International Federation. Kwa hiyo kando na kucheza for us we needed to study that. Because unaona nikileta hii team pamoja our players wote hatuna referees certified, hatuna coaches certified. We needed that. True. So that's we took our journey to Uganda for the African Championship. This was the first time Kenya was participating. Sending a ladies team. Yes. And not only Kenya, ladies. It was the first ladies championship for the CHOUKBALL. Ladies. Hawajaikuwa na ladies. You see the way kila kitu ni men. So even for CHOUKBALL International, it was a plus for them. Because at least there is gender conversation. Yeah. Wow. It was the first time they are seeing ladies play. So we had Kenya, we had Uganda, and we had Cameroon. Isn't the ladies team? Zilikuza. And it was called Africa? Championship. Oh, CHOUKBALL ladies, just championship. No, the whole championship now. Okay. It was for both male and female. Okay. Lakini Kenya ilisend both teams. Kenya ilikuwa na men and women team. Yes. Okay. Na ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa wanadada kushiriki mchezo huo wa CHOUKBALL. African CHOUKBALL. Na kwa sisi tena we once again tunajivunia kwa Sports SUGU is a dedicated women only sports channel where watu kama kina Karo and others, they get the unique opportunity to talk about the Africa CHOUKBALL Championship and the first time for women from, I think from Kenya, no, globally. From Kenya, from Africa, they've never had so it's women. The first time globally for a CHOUKBALL women to hold women's team. That is, I mean, for me it was such a great opportunity. It's such a good opportunity, really. Nzuri. Ilitufungua sana. We learned a lot. True. And of course it also networked you. Yes. I mean, because you also got to know other people, other teams, I mean, ile to the networking. Ukishambia watu, hata we don't, kuna hata player atakwambia, don't do this. That's one thing I loved about CHOUKBALL. A player would tell you, no, you don't stay there, stay here. And it's your opponent. Yeah. Wow. Meaning, this is a lady telling a lady what to do. So the right thing. So what does that mean? It means just by participating, you're a winner. Yes. You know, because vile tunasemanga Ekadeli hapa katika Sports SUGU, just by participating, you won. Yeah. You're a winner. You're a winner. Taking that step of participating, you're already a winner. Unajua Ekadeli hapa hivi ametunyamazisha hapa, anasema ati Karo alimwacha Papecho na Pepe alimzimia simu. Na nimesikia tena timu ya CHOUKBALL ya wanadada peke yake. Sijui kama anataka tudhibitishie Agosti mwaka ujao. Next year sijui anze kutayarisha passport. I don't know, there's something that wamesema check. Tell us about next year. No, for the international body, I think pia wako expect ladies will show up. So they promised 3 men's team and 3 female teams from Africa will go for the World Championship in August at Czech Republic. Czech Republic, yeah. For the for the World Championship for CHOUKBALL. Wow. And Kenya, we got number 2. Lucky. So in Africa, there are how many? You are sending how many teams from Africa? 3. Kenya. Now we'll just go Kenya, Uganda and Cameroon. The teams that participated in whatever. So it's basically qualified. So it's basically qualified. Kwa hiyo check mwaka ujao tupo ndani sisi kama hapo sawa. Yes. So I think Ekadeli, because najua
Karo sasa ndio tumalizeni hii maneno tu hapa hivi. Hapa tumalizie hapa. Yaishe hapa. So maana umeteta sana Karo alikuacha sijui Eugene na nini. Bado kuna kwingine. Bado kuna kwingine. Kwa hivyo relax. Ndio hiyo acha. Anza tizi. Umesikia physical fitness required squat na nini? Sasa Karo yuko hapa. Umeregister, kwa hiyo watazamaji ambao wenye wanatazama wajiunge na mimi kama ni weekend ijayo. Kwa hiyo unaweza tuma arafa ama baadaye Karo atazungumza. Lakini acha tuulize Karo about the teams in Kenya, because in as much as you are participating in nini, so far how many ladies teams and how many gents teams have you been able to cobble up? Ile tu kushikanisha in CHOUKBALL, kuna timu ngapi za hapa Kenya? You see, for me, I love working with guys who know what they're doing. Yeah. So I brought the players I brought in and the coaches to do the course. Are just the ones who are playing. Okay. So we have the one ladies team and one gents. So for us, now what we've learned now has opened up our brains and our minds more on the CHOUKBALL. So si wenyewe tunataka to specialize. By the time I'm coming to open a club in your area, I know what I'm doing. True. Saki huyu amefungua hapo, huyu amefungua hapa na results. Then there's no like a template, because Akadeli was part of his noise when he was making the noise about Uganda is because where he comes from in Baragoi. Hakuna team. Unajua sasa alikuwa amezusha. Unaweza pata wachezaji wazuri kwa hiyo. So the question is, Karo, is there part of your strategic planning an opportunity to get to schools ama to community? Ama kuna campaign ambao is there a campaign that perhaps you'd like to get to whatever, to the community at large? That's our plan. Okay. That is the main goal. To get into school, to empower more people, to learn. But kwanza, before to empower, we need to empower ourselves. True. Tuna need, nikikuletea referee, tusipate tumakosa BCA kidogo. Tuna need vitu kwa game ichezo. Because you see, for CHOUKBALL, it's one sport where the international body, it's open. It's open to take you, if you want, from Kenya to another country to volunteer. Uende volunteer as you learn. Because kama sisi tulifanya referee course hiyo siku. Na mi, with the help of another referee, I was a referee for a game between Benin and Tanzania. Unaona hizo opportunity ziko. Ndio correct makosa yako. Next time don't do this. So even though tunataka. Because the international body wants people who understand. True. And they're the only ones who can certify for certification. So sahi, si wenyewe as much as bado tunatrain wenyewe, we will involve more people to play. Come next year. When even in this platform we have of Sports SUGU, we can also start conversations right here. We start talking about it, we start building profile around it. Na as Akadeli says, aanze sasa kuanza kutembea na Karo, ndio next year August asiachwe. Ndio ende kwa Baragoi. I come there, we do this and this. Utembea na huko. Because challenge yenye iko for now, when it comes to CHOUKBALL, it's getting guys, but we are happy that Kenya was certified to be making this frame. This frame ni unique. Wow. It's a unique frame, because even the ones Kenya is using at the moment, they were imported. That's because zimetengenezwa huko. So we did a trial with the Eastland College of ile ko pale Doni pale chini. So wali make frame, tukaenda nayo Uganda, and it was certified. So Kenya now tunaweza jiproduce frames. So that's a good step. We can not only produce for ourselves, because even the one we produced, we sold it to South Sudan. Kwa pia ni biz. CHOUKBALL inatembea sasa hivi South Sudan. It is introduced there. Yes. Kwa hiyo
it's introduced. Inachezwa Sudan. Yeah. So okay. the more frames we make, tunawapigia nini? Just We are the only ones in Africa wenye tumekuwa certified sasa. Wow. Kwa hiyo baada ya miaka mitatu tutakuwa tunazisambaza kule Tanzania, Uganda. So unajua Karo Enterprises. So busy, so Karo Enterprises. Ndio hiyo. Kwa hiyo mchakato mzima wa kueneza injili ya CHOUKBALL unaendelea. Kwa hiyo iko on process, yes. Sasa hivi mashinani bado. Lakini tuna mipango. Slowly, first is a template. First it's internal before they go external. First, wakuwe na standards, wakuwe na benchmarks zao, so that by the time Karona kutumia referee pale Kangema kwetu, wanajua these are the standards. Na mtazamaji akumbuke kwamba huu ni mchezo ambao umewapeleka wengi mbali. Karo hapa ametoka Uganda hivi majuzi, na sasa hivi wanatazamia mwaka ujao kuna shindano la dunia, World CHOUKBALL Championship, ndio hiyo ambayo itangwananga kule Czech Republic Agosti mwaka ujao. Kwa hiyo mambo yako sawa. Karo hapa atazungumza nasi. Kwa hiyo Karo, tuambie, je, watakupata wapi? Kwa niaba ya mtazamaji, kuna jamaa pale ambaye anatazamia kucheza CHOUKBALL. Rahisi kunipata, unaweza nipata kwa club yangu kwa Facebook, Instagram, Utawala Star Sports Club. Unaweza nipata Caroline Wangari. Unaweza ingia Kenya CHOUKBALL Federation, Instagram, Facebook. Tuko hapo kila mahali. Bas. Kwa hiyo unaweza pata fursa ukienda kwa moja ya hiyo social media ama social media Caroline. Yes, Caroline Wangari. Caroline Wangari. Okay. Kwa hiyo unaweza mpata hapo, mzungumzie naye akwambie utampata wapi. Kwa hiyo Kiarie, una lingine la ziada kabla tuondoke na mimi kuna kitu Karo kwanza linigusia tukiwa pale hivyo nje, akaniambia if the viewer ameshanga kusikia CHOUKBALL bado hajasikia Sestoball. Kwa hiyo kando na CHOUKBALL kuna Sestoball. Sasa hata labda I don't know whether I pronounce it well. Unajua Karo pia siku hizi kwa hivyo kama tunasikia tumetatizika na koko na leo CHOUKBALL, kama umeona kwamba ama umeretire kucheza football ama athletics, kuna CHOUKBALL, kuna Sestoball. Sasa kuna Sestoball. Na Karo tu hapo hivi lazima tumshike koo, tutembe naye. Maana yeye ndio ametuambia juu ya Sestoball. Lakini pia all said and done, thank you once again for honoring us. And my greatest take home kwa leo ni, one, I've learned that at any age there's a sport for you at whatever age. That's what nimesikia Karo akisema. Number two, nimesikia Karo akisema there are sports for all people. Ile mnasemanga ati games za wadosi, sijui games za nini. There's a sport that cuts across everybody. I think that's what I've heard. The other greatest takeout ni what we call unconventional sports. Zile sport hazijulikani. Handball, basketball. Kwa hivyo Karo na rafiki yake Pepe wametutishia, wametupatia koko, leo wametuletea CHOUKBALL, and they have promised to also drive another one called Sesto. Nakumbuka kulikuwa na kabadi. Is there another one by the way, Karo, kabla sasa manake naona sasa, is there another one apart from Sesto? No, you need to wait. Yes. So for me, thanks a lot for taking time, for being with us, for honoring us. And for our viewer, remember, Sports SUGU, the only dedicated women-only sports channel we have in Kenya. Kama vile Kiaria amesema, mwanzo nitakushukuru kwa ujio wako, Karo. Nashukuru sana, manake Jumamosi ijayo huenda tukaenda kule University of Nairobi, Sesto. Tushiriki pamoja ama tufundishe kucheza CHOUKBALL. Huenda nikakuwa mkufunzi mmoja wapo wa wakufunzi. Kwa hiyo huwezi jua. Na nitatamatisha hapo. Kwa hiyo nakushukuru Karo, na vile vile shirikisho la CHOUKBALL kwa ujumla, manake sasa hivi wanatuletea vitu tofauti. CHOUKBALL ndio hiyo kabadi koko. Kwa hiyo tunatamatisha, tutapatana tena weekend ijayo kwa gumzo lingine ambalo linakuhusu wewe moja kwa moja, huenda ni Sestoball. Kwa hiyo tutapatana.